السلام عليكم، مرحبا بكم معنا في قناتكم قناة English Online Class. من خلال هذا الفيديو إن شاء الله حبيت نقدم محتوى مفيد لتلاميذ السنة الرابعة متوسط، مادام راهم مقبلين على شهادة التعليم المتوسط وهذه الأيامات إن شاء الله عندهم الامتحان التجريبي. قلت نقترح عليكم مراجعة في اللغة الإنجليزية إن شاء الله تستفادوا منها. فيديو تاع نهار اليوم راح يكون نموذج الامتحان التجريبي في مادة اللغة الإنجليزية، والنموذج هذا اخترت لكم كما قلت لكم، والنموذج هذا كان اقترح يعني الامتحان شهادة التعليم المتوسط دورة جوان 2019. كما راكم تلاحظوا الموضوع يتكون من نص. Part 1 فيها reading comprehension، Part 2 فيها mastery of the language كالعادة، و Part 3 فيها the situation of integration ولا الوضعية الإدماجية ديالنا. نبداو مع النص مع بعض. The kind of food we eat depends on which part of the world we live in or which part of the country we live in. For example, in the south of China, they eat rice, but in the north, they eat noodles. In Scandinavia, they eat a lot of herrings. And the Portuguese love sardines, but in Central Europe, away from the sea, people don't eat so much fish. They eat more meat and sausages. In Germany and Poland, there are hundreds of different kinds of sausages. In North America, Australia and Europe, there are 2 or more courses to every meal, and people eat with knives and forks. In China, there is only one course. All food is together on the table, and they eat with chopsticks. In parts of India and the Middle East, people use their fingers and bread to pick up the food. Nowadays, it's possible to transport food easily from one part of the world to another. We can eat what we like at any time of the year. Our bananas come from Caribbean or Africa. Our rice comes from India or the USA. Our strawberries come from Chile and Spain. Food is a very big business, but people in poor countries are still hungry, and people in rich countries eat too much. We move to reading comprehension. So task 1. Activity 1, I answer the following questions. What do people like eating in Portugal? How do Chinese people eat? Is it difficult to take food from one country to another? نعود للسؤال الأول. What do people like eating in Portugal? نعود نرجع للنص ديالي ونبحث على هذه المعلومة في النص. يعني الأسئلة هادو أسئلة reading comprehension الأجوبة تاعها كلها موجودة في النص. So the Portuguese love sardines. هذه هي الإجابة اللي نحطها بالنسبة للسؤال الأول. نروح مع بعض للسؤال الثاني. How do Chinese people eat? So the way الطريقة. كذلك نرجع للنص. يعني دائما أسئلة فهم النص الأجوبة تاعها موجودة في النص، ما نعطيش أجوبة شخصية. So they eat with chopsticks. Chinese people eat with chopsticks. السؤال الثالث. Is it difficult to take food from one country to another? According to the text. كذلك نرجع للنص ونبحث على هذه الجملة ولا هذه المعلومة في النص. So, nowadays, it is possible to transport easily food from one part of the world to another. We move now to activity 2. I complete the table with information from the text. الجدول كما راكم تلاحظوا يتكون من خانتين. الخانة الأولى فيها countries أسماء بلدان. الخانة الثانية food الطعام اللي يتناولوه في هذوك البلدان. نرجع للنص ديالي ونبحث على هذه المعلومات في النص.
عندي south of China they eat rice. For example, so south of China the food is rice. Portugal, sardines. Central Europe, meat and sausages. Scandinavia, herrings. يعني أنا مادام أعطوني 4 بلدان نختار 4. في النص موجود أكثر من 4، عندي 6 أو 7. نخير 4 منهم والطعام المناسب اللي يتعلق بكل منطقة ونوضعهم في الجدول كالآتي. Match the words in the column A with their opposites in column B. بالنسبة للتمرين الثالث نربط الكلمة مع الضد ديالها. So we have different, part, match, leave. Whole, die, similar and less. كل كلمة عندي في الخانة B الضد ديالها. So the opposite of different is similar. The opposite of part is whole. The opposite of match is less. The opposite of leave is die. Different. Yeah. So mastery of the language. ننطلق مع بعض الآن إلى أسئلة القواعد. So activity 1. Fill in the gaps with the suitable word. كلمات minerals, health, vegetables and law. نستعملها باش نملأ الفراغات. Fruits and are well known for being good for. Most vegetables are in calories but high in vitamins. So, fruits and vegetables are well known for being good for health. Most vegetables are low in calories but high in vitamins, minerals and fibers. Task 2. Turn the following sentences into the negative form. جمل راهم مكتوبين in the affirmative form. نحاول نغير الجمل ونحولهم إلى النفي. يعني negative form. ناخذ الجملة الأولى. People in the north of China eat noodles. So the negative form is people in the north of China don't eat noodles. الجملة الثانية. Couscous is served in most Algerian houses on Friday. So, couscous is not served in most Algerian houses on Fridays. In the past, people used to eat healthy food. In the past, people didn't used to eat healthy food. بالنسبة للنيجاتيف form ما ننساش the auxiliary to do. ما ننساش نشوف إذا كان الأفعال in the present or the past. Task 3. I put the words in the right column depends on the pronunciation of the S, whether it is pronounced S or Z. So, chopsticks, the final S is S. Parts, the final S is S. Fingers with Z and depends with Z. Chopsticks, parts, fingers, depends. نروح مع بعض الآن إلى الجزء الأخير وهو the written production. So your English pen friend has just sent you an email telling you about the eating habits of his or her country. Write an email in which you tell him or her about the Algerian eating habits. Write about the different kinds of food Algerians eat, for example. So, شوفوا معايا الوضعية اللي اقترحتها لكم. Now, let me tell you about my country's eating habits. The Algerians have 4 meals a day. First, they have breakfast when they get up, usually at 7. It's made of milk, coffee, bread butter, or margarine and jam, or croissants. Next, they have lunch at around 12 o'clock. After that, they have again coffee and milk around 5 o'clock. Finally, they have dinner at around 8 p.m. Algerian people also prepare traditional meals on specific occasions, such as couscous, rishta, shakshuka, etc.
Each region from the north to south, from the west to east, has its own traditional dish. In the capital Algiers, for example, people prepare rishta on Fridays and couscous or shorba on weddings. Waiting from hearing about you to know more about your culture, yours. وبهذه الكلمات وصلنا مع بعض إلى نهاية الفيديو. كما قلت لكم من قبل راني أطلقت دورة مراجعة لتلاميذ الطور يعني المتوسط وكذلك الثانوي، يعني أصحاب البكالوريا وأصحاب المتوسط في اللغتين الفرنسية والإنجليزية. كل واحد مهتم يتواصل معي عبر المعلومات الموجودة أمامكم على الشاشة، رقم الهاتف، حساب الفيسبوك أو الإنستغرام. نقول لكم تهلاو في روحكم، نتلاقى إن شاء الله مع فيديو آخر. سلام.